In previous lecture at the end I was telling that next topic trade discount, cash discount and allowance, that is based on certain working, so that we will practice afterward. અત્યારે હું તમને નવો ટોપિક આમાં કરાવું છું, that is topic of expenses. ઓકે, તમે જુઓ પેજ નંબર 76 ઉપર. These are comparatively very easy transactions of revenue and expenses. Here revenue means income એવું સમજવાનું. અહીંયા revenue નો મતલબ શું સમજવાનો? income. expense તો તમને ખ્યાલ જ છે બધા, બરાબર? So regularly different types of expense take place during accounting period of business. Different types of revenues also take place. As per the rule of nominal account, expenses and losses accounts are debited. This we all know. Expenses and losses are debited, while revenue and gains are credited. Now you have to use a specific name of account when certain expenses are paid. For example, see, to operate business, certain day-to-day expenses like paper, pencil, rubber, ink, pen statement, etc. are sundry items of office. So they are known as stationery. જ્યારે આ તમે પે કરતા હો તો સ્ટેશનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. Painting work, repairing work, etc. are maintenance expense. Besides this, salary, wages, telephone expense are also regular expense of business. So whenever these expenses are paid, we will debit that respective expense account. Okay. Now, sundry expense of business like tea refreshment, hospitality or other entertainment expense are debited to sundry expense account. A sundry expense, it's a very wider term. When we are paying miscellaneous types of expense, then we have to debit sundry expense account. Okay. Then just try to understand income like interest received, commission, rent received, brokerage, dividend are regular income, so it is credited whenever it is received. So in short, the conclusion is what? Whenever there is expense, we will debit it. Whenever there is income, we will credit it. So based on that rule, we will try to practice example number 9. So example number 9 માં તમે જુઓ transactions mostly બધા expenses ના છે. First one, for business, books of accounts purchase rupees 650. Now books of account is a kind of stationery expense, remember. આ તમે stationery લીધી કહેવાય. તો as I had explained earlier, expense is incurred and cash goes out. તો એઝ પર રૂલ સ્ટેશનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું અને કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરવાનું. કેશ ગોઝ આઉટ, સો કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટેડ. ઓકે. સેકન્ડ, વેજીસ 200, carriage 100 પેડ ઇન કેશ. સો વેજીસ એન્ડ carriage both are expenses. Expenses means we have to debit it and cash goes out, so we have to credit it. So next entry તમે જુઓ, wages account debit, carriage account debit to cash account, total 300 rupees we have paid. Second entry, બરાબર. પછી 8, commission received rupees 800. So here commission received means cash is received. So cash comes in and income we are receiving. So cash account debit to commission received account. You can see. હું અહીંયા બી જે છે તમને થોડું ચેન્જ કરાવું છું. Simply don't write commission. Instead write commission received. Received word જે છે ને એ સાથે તમે attach કરજો. શું કામ? કારણ કે તમે કમિશન પે કરો ત્યારે કમિશન ડેબિટ કરશો અને કમિશન મળે ત્યારે કમિશન ક્રેડિટ કરશો. તો સમટાઈમ દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી ઓફ કન્ફ્યુઝન. સો ટુ અવોઇડ દેટ કન્ફ્યુઝન વી વિલ રાઇટ વર્ડ રિસીવડ વેન કમિશન ઇઝ રિસીવડ. ત્યારે આપણે કમિશન રિસીવડ એવો વર્ડ લખશું, બરાબર? એન્ડ ફોલો ધીસ સિરિયસલી ઇન ઓલ ધી સમ્સ વેરેવર હું તમને સમજાવું બધું. 10th, પેડ 2500 ફોર પેઇન્ટિંગ વર્ક ઓફ શોપ. Now friends, we know painting work is not a routine work, regular work નથી. Once in a while, તો એના માટે આપણે મેન્ટેનન્સ એક્સપેન્સ યુઝ કરીએ. તો મેન્ટેનન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ એવી એન્ટ્રી થશે, બરાબર? નેક્સ્ટ, 1200 paid for refreshment and inaugural function of shop. Now again, when we are paying for refreshment at the time of inauguration, these expenses is not going to be repeated again and again. So it is considered as sundry expense of business. તમે જ્યારે એન્ટ્રી પાસ કરો ત્યારે શું કરશો? સન્ડ્રી એક્સપેન્સ તમારે ડેબિટ કરવાનું. સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસ. ઓકે.
સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસ મીન્સ મિસેલિયસ ટાઈપ્સ ઓફ એક્સપેન્સીસ કે જે રેગ્યુલરલી ઇન્કર્ડ ન થતા હોય એને સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસ કહેવાય. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ વન 30th, sorry. A check of 900 is received for brokerage. We received a check. Check received થયો એટલે bank account receive, bank will be the receiver. Bank account debit and brokerage is our income. So brokerage account we have to credit. So again you can see the entry bank account debit to brokerage. But for easy understanding, instead of only brokerage, you will write brokerage received account because sometime brokerage pay bhi hase to એ debit થશે, received થાય તો brokerage received account we have to credit it. Okay, and last one, a currency note of 50 eaten by goat. બકરી જે છે 50 રૂપીસ નોટ ખાઈ ગઈ તો કેશ ગોઝ આઉટ, તો કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરવાનું. Now it is not an expense. I personally do not agree with the textbook solution. Here they have written sundry expense. Instead we have to write sundry loss. Sundry તો આવશે જ તે, but instead of expense તમે જુઓ આ એક્સપેન્સ ન થયો, એક્સપેન્સના કેસમાં તો આપણને કંઈક બેનિફિટ મળતો હોય. This is considered as loss. So તમે આમાં કરેક્શન્સ કરી નાખજો. Instead of sundry expense, loss is incurred, so sundry loss account debit and cash goes out, so cash account we will credit it. Okay friends, so this is the end of example number 9. So practice both example, that is 7 and 9 properly, and wait for the next video. Okay, so thank you.